Так, ми готові продовжувати, і я презентую з величезним задоволенням наступного спікера, старшого ординатора клініки психіатрії Національного військового медичного клінічного центру, кандидата медичних наук, підполковника медичної служби, лікаря-психотерапевта Інну Черненко із доповіддю «Стан психіатричної та медико-психологічної допомоги у Збройних Силах України в умовах повномасштабної війни». We are ready to continue, and our next speaker is Inna Черненко. She is Lieutenant Colonel of Medical Service, Senior Physician of Psychiatric Hospital, Doctor of highest category, and she is going to talk on the topic of the situation with psychiatric and medical psychological support in armed forces of Ukraine during full-scale war. Доброго дня, шановні колеги. Рада долучитися до обговорення такої важливої сьогодні теми, важливої як для військових, так і для цивільних, для нас як медиків та військових в цілому. Hello everyone. I'm really happy to be one of the presenters today. Today's discussion, which is really important both for civilians and military people, like military medics and just military personnel. Почнемо трішки зі статистики. На сьогоднішній день більше 1,2 мільйони населення України страждає на психічні розлади. Let's start with some statistics. As of today, over 1.2 million people in Ukraine are suffering some distress or psychological disorders. Щороку 2 мільйони українців стають новими пацієнтами у психіатричних закладах. Every year, 2 million Ukrainians become fresh patients for psychiatric hospitals. Кожен третій українець страждає на різноманітні психічні хвороби. Every third Ukrainian suffers some kind of nervous breakdown. На жаль, Україна посідає перше місце в Європі за кількістю психічних захворювань. Unfortunately, Ukraine takes place number one in Europe among all the countries in terms of psychological disorders. Зберігати свою душевну рівновагу, забувати звертатися за допомогою, не ігнорувати такі захворювання, як депресії, психоемоційне виснаження. Це питання і необхідність кожної сучасної людини. It is really important for every modern person to be able to keep the psychological balance, to know how to ask for the professional support and to be ready to face different stress situations. За даними ВОЗ, кожна п'ята людина, а це 22% населення, які пережили війну чи інший конфлікт протягом останніх 10 років, в своєму житті може мати депресію, тривогу, посттравматичний стресовий розлад, біполярний розлад може розвинутися чи навіть шизофренія. According to the statistics provided by World Health Organization, every fifth person, and it means 22%, who lived through war or other type of conflict during the last 10 years will in future show depression, concerns, PTSD, bipolar disorders, or even schizophrenia. ВОЗ очікує, що близько 9,6 мільйонів людей в Україні можуть мати психічні розлади. According to WHO's expectations, about 9.6 million people in Ukraine could have some kind of psychological disorder. Це дані ВОЗ за 2022 рік. This is data of the World Health Organization, which is relatively fresh. It was collected from December 2022.
Яка ж поширеність тривоги, депресії, посттравматичного стресового розладу під час конфлікту чи війни? На сьогоднішній день в Україні ми маємо такі дані. How much is the depression, concerns and PTSD spread during the conflict or any type of war, and especially in Ukraine? As of today, we have the following data. На першому місці посідають тривожні розлади, на другому місці це є депресії, і на третє місце посідає посттравматичний стресовий розлад. The first place is occupied by anxiety, the second place is depression, and the third place is PTSD. Якщо порівнювати цивільне населення та військових, дані розлади серед цивільного населення більш часто зустрічаються. І це обумовлено тим, що військові більш стресостійкі. If we compare civilians and military personnel, then we will see that such types of disorders are more relevant to civilians. It can be explained by the fact that military people are more resilient to such severe conditions. За різними даними, від 24 до 27% військовослужбовців з діагнозом ПТСР можуть вчинити спробу самогубства. According to different data, from 24 to 27% of military people who were diagnosed on PTSD may in the future can have a tendency to committing suicide. Яка ж статистика саме суїцидальних розладів в Україні? What is the statistical data for suicide attempts in Ukraine? З даного слайду ми бачимо, що Дніпропетровська, Харківська, Одеська область, ну і також частково Запорізька, мають найбільші показники по суїциду в Україні. From the first slide we can see that Dnipro, Kharkiv, Odessa and to some extent Zaporizhia region have the highest indicators for the number of suicides in Ukraine. Дані цифри актуальні були станом на 2020 рік. І це було обумовлено тим, що ці області найбільше контактували і були прилеглими до зони бойових дій. І тут населення, як ви бачите, має, скажімо, більший такий вплив і схильність до суїцидальних тенденцій. This data is relevant as of 2020. And the appearance of these regions on the first place can be explained by their situation very close to the contact line. So the population of these regions has came through the higher impact of all these events. Стресові розлади, які розвиваються в учасників бойових дій, вони являють собою патологічний стан центральної нервової системи, який формується в результаті бойового стресу, який перевищує адаптаційний потенціал конкретної людини і утворює основу бойової психічної травми. So what is actually the military psychological trauma or disorder? This is some pathological condition of our nervous system, which is formed as the result of the hostility stress, the result of hostilities effect, which actually is higher than the potential of this person to adapt to different situation. And it forms the pathos for psychological pathology. Які фактори ж бойової психічної травматизації як для цивільних, так і для військових? What are the factors of the psychological trauma both for civilians and the military people? Як розповідали наші військовослужбовці та цивільне населення, в них найбільшу вагомість мали наступні стресові фактори. As we were told by our militaries and civilians, for them the top priority were the following factors.
Це реальна загроза життю, яка виникала під час переміщення по позиціях без належного захисту. First, it was direct threat to their life, which appeared as the result of their relocation on the front line without the appropriate armor. Коли люди цивільні, які виїжджали на автівках, які проїжджали різні блокпости і відчували незахищеність фізичну, в них виникали стресові розлади. When civilians were leaving their cities in the cars and they were going through the checkpoints and they really felt this physical vulnerability, they were actually going through such stress. Також повідомляли про тривоги, стресу, хвилювання, коли була загроза підірватися на вибухівці. Also, they informed us about their anxiety or worries when they had the stress or the fear of being blown up on some mines. Також напруга, хвилювання, тривога з очікуванням, що може прилетіти куля снайпера, ракета чи будь-що інше з зброї. Also, we can add here worries, expectations of the bullet from the sniper or the shell coming to their positions. Внутрішня напруга і тривога пов'язані з очікуванням, що ситуація може загостритися і війна стане ще більш агресивною і жорстокішою. Also, they reported about internal stress, which appeared as the result of the expectation that the situation can get worse and they can get under some severe conditions. Стресором потужним є також необхідність торкатися тіл загиблих, бачити зруйновані, розчленовані тіла, незалежно чи то були тортури, чи то від куль, від поранень, чи навмисних убивств. Another stress factor is also the need to see or to touch the dead bodies or the bodies which were blown up into pieces. It doesn't matter if it happened due to tortures or some other events, so that also resulted into severe stress. Також відчуття напруги, перебуваючи в окупації, в оточенні, коли ти розумієш, що ситуація може погіршитись, але ти ніяк не можеш повпливати на ситуацію. So here we also can relate the feeling of pressure or concern when you are in the situation of being surrounded by the enemy or under occupation, when you feel that you cannot influence the situation. Також психотравмуючим було те, коли військовослужбовці розповідали, що вони були в полоні, переживали морально-психологічний тиск, фізичне знущання, нестачу води, їжі, тепла, людських нормальних умов і, власне, ось цей психологічний тиск, який здійснювали на них окупанти. Also, the militaries were talking about psychological trauma in captivity, especially which they felt under psychological pressure of the occupying army and under the conditions which are abnormal for people with no food, no water, no normal ways to satisfy your needs. На фоні ось таких психотравмуючих факторів розвивається бойова психічна травма. І в Збройних силах її на сьогоднішній день ми, скажімо, розглядаємо наступним чином. On the background of all such events, we can witness the development of the war psychological trauma. And as of today, we can look at it as follows. Структура бойової психічної травми розділяється на два основних складники.
This war trauma falls into two main parts. Це на гостру реакцію, пов'язана зі стресом. Потім ідуть розлади адаптації, якщо гостра реакція не пролікувалася своєчасно і не минула. І внаслідок розладів адаптації з часом може формуватися посттравматичний стресовий розлад. This is first of all sharp reaction to stress. Then if the stress was not cured, so the events were not lived through, we can observe disorder in adaptation. And if the situation was not also helped, then we can witness actually the development of PTSD. І друга група – це коморбідні стани, які представлені тривожно-фобічними розладами, загострення соматичної патології, розладів особистості і психосоматичних розладів. And the second group is the so-called comorbid situations, which we can present as follows: psychosomatic disorders, personal disorders, sharpening of some somatic pathology, or anxiety disorders. В Україні на сьогоднішній день існує ось така, скажімо, схема надання психіатричної і в цілому медичної допомоги в залежності від території. As of today, we have the following structure for providing the psychiatric or medico-psychological support depending on the territory, depending on location. На сьогоднішній день ми маємо головний військово-медичний клінічний центр, який знаходиться у Києві, в якому, власне, я і працюю. As of today, we have the main military clinical center, which is located in Kyiv and where I work. А також 4 центральних госпіталі. And in addition to that, there are 4 central hospitals. В залежності від їх розташування, це на сході Харків, на півдні Одеса, в центрі Вінниця і на заході Львів. Depending on the location, we have Odessa in the south, Kharkiv in the east, Vinnytsia in the center, and Lviv in the west. Це центральний головний військовий госпіталь. Він знаходиться якби є одним із головних, де можуть знаходитись пацієнти одномоментно у нас, а потім можуть бути розміщені в який інший госпіталь. Або можуть бути направлені до нас. Central Military Hospital is the main one, which can take the patients for treatment and then transfer them to any of the supporting hospitals, or vice versa. Patients from these hospitals can be transferred for treatment to us. Окрім центральних госпіталів, є ще невеличкі, вони називаються гарнізонні госпіталя, які знаходяться по 1-2 у кожній області. In addition to these hospitals, there are kind of small garrison hospitals. There are 2 of them in each region. В кожному з цих госпіталів є кабінет, де працює психіатр та психолог. Разом вони надають медико-психологічну допомогу, медико-психіатричну допомогу і за необхідності спрямовують в ось ці центральні госпіталі або в головний у Києві. Each of these hospitals has a separate room for consultations of psychiatrist or psychologist, so they can provide medical and psychological or medical and psychiatrical help. And on the results of such consultation, they can decide either to transfer people for additional treatment to one of the 4 hospitals or to the main one. Також, враховуючи самі бойові дії, дана схема є досить умовною, і вона не зовсім відповідає саме цим населеним пунктам, де стоять ось мобільні госпіталя. Але, власне, поблизу
ближче до лінії бойових дій, у нас наявні 4 пересувних військово-мобільних госпіталі. Taking into consideration the hostilities, we also have closer to the front line 4 mobile military hospitals. This situation is not as of today, so the data can be a bit distorted. Хворі з бойових дій, з яких вони з поля бою надходять, як правило, в мобільні госпіталя. Тут відбувається їх сортування, надання, скажімо, такої більш спеціалізованої допомоги, власне, медичної стабілізації пацієнта. І від залежності від того, по етапах евакуації, де є вільні місця, де є логістичні зв'язки, пацієнт надходить як безпосередньо в найближчий госпіталь, так, якщо стан дозволяє, може бути переправлений на інший госпіталь, або навіть може бути переданий аж в глибокий тил, наприклад, у Львів. If we have any patients or wounded soldiers on the front line, first of all, they are moved to the mobile hospital where they are sorted. They receive a special medical help, go through the stabilization stage, and after the primary assessment, they can be evacuated either to the nearest hospital, or if there are places in the hospitals in the far rear, they can be even taken there. Мобільні госпіталі, вони, як правило, є більш-менш стаціонарні, але в залежності від активності бойових дій, фізично вони можуть в 2-годинний термін змінити своє базування до іншого заздалегідь зазначеного місця дислокації. Mobile hospitals are predominantly located on the same position, but if the situation changes within 2 hours, they can relocate to the pre-assigned positions. Таким чином виглядає загальна схема надання допомоги не лише психіатричної, медико-психологічної, а й травматологічної, хірургічної, терапевтичної. За такими схемами в основному відбуваються усі види допомоги. This is the way, this is the situation, how it looks like, not only in terms of providing psychiatric or psychological help to the patients, but also other kinds of help in case of trauma or care of physician. So this is how our general system of help looks like. У представлених мобільних госпіталях є усі необхідні фахівці. І за необхідності фахівець, кожен по своїй спеціальності, має інформацію, в якому госпіталі, де є вільні місця, і по своїй спеціалізації може напряму скеровувати і попередньо узгоджувати евакуацію. All mobile hospitals have all necessary specialized doctors which are able to provide the specialized help, and they all have the information which hospitals have available places according to their specialization, and they can directly guide the evacuation of their patients to the assigned hospital. Які ж проблеми все ж таки виникають у наших військових, які на сьогоднішній день беруть участь в бойових діях, власне, з приводу психічного їх ментального здоров'я? What problems our militaries have currently, especially in terms of their psychological condition? Багато військових, особливо які мають різного роду психологічні, психіатричні відхилення, бояться звертатися до спеціалістів психоневрологічного профілю, отже вони думають, що їх будуть сприймати як слабака.
Many militaries, especially those who have some psychological or psychiatric disorders, are reluctant to go and consult these specialists, as they are afraid that their peers will be taking them as weak people. На другому місці військові часто хвилюються за те, що їх керівництво сприйматиме їх як неблагонадійну, як безвідповідального військовослужбовця. The second reason here is that many of the soldiers think that their direct managers will treat them as somebody who cannot be trusted, who cannot be responsible. Також військовослужбовці думають, що їх побратими сприйматимуть їх як таких, на кого не можна покластися в складну хвилину. In addition to that, they think that their peers may take them as unreliable or untrustworthy people who cannot be fully relied on. Існують страхи, що будь-які психічні порушення, відхилення можуть негативно повпливати, власне, на військову кар'єру. There are also fears that any type of psychological disorders may influence directly their future military career. 41% просто соромляться звертатись за психіатричною допомогою. 41% are practically ashamed of getting the psychiatric help. 38% пацієнтів, які були у нас, заявили, що вони не довіряють фахівцям з сфери психічного здоров'я. 38% who we were talking to, who were under our care, actually claimed that they do not trust any specialist from the sphere of psychiatric help. 25% вважають, що психологічна допомога їм буде неефективна. 25% consider that psychological help will not be effective for them. 22% думають, не знають, куди звертатися за допомогою. 22% do not know where they can get help. І найменше військовослужбовців не мають транспортної можливості і повідомляють про те, що вони фізично не можуть переїхати, виїхати, дістатися до фахівця. The least number is those who do not have any transportation possibility to get and to ask to get to the necessary point of help. They say that they either are not physically able to do that or just do not have any transport. Якщо ми говоримо про бойову травму, ми розуміємо, що вона складається з двох складових. Це фізичної травми та, власне, психологічної травми. If you talk about war trauma, so we can look at two components of it. This is like physical trauma itself and psychological trauma. Фізична травма змінює тіло людини, обмежує її фізичні можливості. Психологічна травма руйнує психологічну особливість та сприяє погіршенню психосоціального контакту і соціального функціонування, що разом призводить до неможливості повноцінно функціонувати як особистість. A physical trauma actually changes the body physically, restricts its ability to function properly, and psychological trauma ruins the person in psychosocial way, restricts its possibility to communicate with the world. Враховуючи таку особливість, такий підхід, всі методи лікування, терапії, діагностики спрямовані на розуміння наявності цих двох травм одномоментно. Considering such approach, all our methods are aimed to understand if these two components of the trauma are present at the same time.
В нашій практиці на сьогоднішній день надзвичайно рідко буває так, що людина має лише бойову травму фізичну або лише психологічну. Як правило, ці дві травми дуже часто поєднуються. Просто не всі військовослужбовці говорять про, власне, психологічну травму. As per our practice today, it's very rare situation when the person, the injured, would have only one type of this trauma, either physical or psychological. In most cases, they are combined. Just the person is shy or not willing to talk about it. Дуже часто військові навіть самі не усвідомлюють, що проблеми зі сном, тривога, хвилювання – це вже є серйозні причини, щоб звернутися до психіатра. Very often the person is completely unaware that their problem with sleep, with anxiety, is actually caused by this trauma they received, and they must consult the specialist. Дуже часто пацієнти повідомляють, що я був на війні, я пережив, я бачив смерть своїх побратимів. І те, що я не сплю, я тривожусь і не можу знаходитися серед людей, це нормально, це не є психічна проблема. Quite often the militaries report that they have gone through war, that they have seen the death of their peers, and the situation when they cannot sleep, they are not willing to communicate, is normal, and they do not actually need any outside support. І тоді я втрачаю досить багато часу на роз'яснення, на пояснення своїм пацієнтам, що це є ненормально, що це треба лікувати, тому що воно може призвести до посттравматичного стресового розладу, і як наслідок ми можемо бачити оту сумнозвісну статистику з суїцидальними проявами. And it takes me quite a lot of time to explain to my patients that it's not normal, it must be cured, and if it is not treated, then it might result into PTSD, which in its turn might result in that sad statistics of suicides that we have seen at the beginning of my presentation. І коли ми провели лікування фізичних травм, наші колеги, хірурги, ми переходимо разом до реабілітації. And when we have treated the conditions of our patients together with the surgeons, we are going to rehabilitation stage. Як правило, реабілітацію, під поняттям реабілітації ми маємо сукупне поняття комплексних заходів з використанням усіх можливостей з метою зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідності та забезпечують особам з обмеженням життєвої діяльності можливості досягти оптимальної соціальної інтеграції. So what is actually rehabilitation? When we talk about it, we usually mean the complex of different actions which are aimed at using all the possibilities, and they must result into decrease of the impact of all those conditions which restrict the viability of a person, which might result into physical disability, and which might prevent these disabled people from reaching some best situation for their social integration. Також реабілітація, вона не буває окремою від відновного лікування, і в Україні це абсолютно різні поняття. In addition to that, rehabilitation cannot be separated from recovery treatment. And in Ukraine, these are two separate things. Відновне лікування полягає в припиненні дії того фактора, який пошкоджує цілісність організму або психіки. We mean that the impact of this factor which influence the psychological disorder or mental disorder must be stopped. Полягає у відновленні анатомічної цілісності органів та структур, лікування хвороб,
які дошкуляють фізично для Also the anatomical complex of the organs and the structures must be restored, and all the diseases which prevent the person from normal functions must be cured. А також ліквідація і профілактика ускладнень цих хвороб, які пролікували. And also we must prevent and liquidate the complications of such diseases which were treated. Реабілітація більше спрямована на відновлення порушених функцій, адаптація до нових умов життя, що виникли внаслідок травми, і максимальна реінтеграція в суспільство. Under rehabilitation, we mean restoration of the distorted function, adaptation to new conditions of life which appeared due to the restrictions connected with trauma, and maximum reintegration into society, personal, micro and macro social adaptation. Тема реабілітації складається з різного роду ресурсів. Це спеціалісти, персонал допоміжний, це принципи реабілітації, нормативні документи та стандартні методи підходів. Rehabilitation involves personnel, so we mean human resources. These are specially some supporting personnel, also the principles or some regulatory documents or standards that support this process, and of course material resources. Принципом реабілітації це завжди є ранній початок. В незалежності від того, це фізична травма чи психологічна, якомога раніше втручання – це є наш перший основний принцип. Some principles of rehabilitation, so the first and the major of them is the early start. It doesn't depend on whether it is physical trauma or psychological trauma. The earlier we start, the better result we will have. Принцип індивідуалізації. Незалежно від того, що підходи в принципі в цілому загальні і стандартизовані, але до кожної людини ми намагаємося знайти в цьому загальному, скажімо, потоці свій індивідуальний підхід, який буде для неї максимально зручний та комфортний. Individualization principle, it means that of course the approaches and the ways are all standardized, but in this means of standards we are trying to find the individual way which will be the most comfortable for this person who is going to be treated. Принцип етапності полягає в тому, що якщо у людини є дві травми – фізична і психологічна, ми їх намагаємося лікувати паралельно. Або, якщо це фізична травма, то реабілітація, відповідно, йде фізична одна за одною. Якщо це психологічна окрема травма, то, відповідно, з комплексу психологічних методик, які поетапно надаються пацієнту. The principle of stages. So here we mean that if the person has two types of trauma, so we are going to treat them in parallel. If the person has the physical trauma, then it's also treated in the stages according to its own protocols. And if it is only psychological trauma, then it's done through the ways or methods which also go in stages and are applied to treatment of such type of trauma. Принцип комплексності полягає в тому, що одномоментно людині, пацієнту підбирається цілий комплекс різних заходів. І вони таким чином побудовані, що вони постійно доповнюють один одного і покращують загальний стан людини.
The principle of complexity. Here we mean that we always choose a complex of measures to our patients, and they must be supporting to each other. They must work as a whole complex and complement to the treatment of the general condition of a person. Безперервність полягає в тому, що від поля бою починають з пацієнтом, якщо ми говоримо про психологічну травму, починають працювати психологи, які є там на місцях, і далі по всіх етапах евакуації, в залежності від рівня складності і висококваліфікованості допомоги, підключаються все нові і нові фахівці, які дають більш, скажімо так, методики складніші і більш придатні для пацієнта в плані якості, більш якісні, скажімо так. The continuity principle. Here we mean that starting from the field, from the line of action, the patient is receiving already help from the field psychologist, and then through all the stages of evacuation, we add up new specialists who are more directed at using more complex and more suitable methods to treat this patient. Які ж матеріали та ресурси для забезпечення лікування, реабілітації потрібні? Першим чином це безперервне та комфортне перебування на будь-якому етапі лікування. So what material resources we need to provide for such treatment? So first of all, it must be safe and comfortable situation at the stage of providing treatment. Також це безперервність реабілітаційного процесу, де б не був військовослужбовець, в залежності від його нозології, від його захворювання підбирається комплекс реабілітаційних заходів якомога раніше. The second thing which we mean here is continuity of rehabilitation process. So it means irrespective of the stage on which the patient is, we choose the complex of methods which we can apply as early as possible and in continuity. Ми намагаємося прискорити реабілітацію та якомога швидше адаптувати людину до умов соціального життя в залежності від його можливостей. We also try to speed up and adapt the person as soon as possible to the social conditions of his environment and to let him live the normal life. Також створюємо безбар'єрний простір. Це дозволяє бійцям не відчувати великої різниці в свій чужий з фахівцем. Намагаємося бути до них максимально відкритими, іти їм назустріч, допомагати, для того, щоб вони не відчували якусь свою особливість в тому, що вони не такі. Also, we are trying to create such kind of barrier-less atmosphere for the patients to be maximum open for them, so that they would not feel the situation of like they are alien in these surroundings, and so that they could feel that they are not treated as some especially sick people. Намагаємось наповнювати приміщення, кабінети психологів відповідними тестами, стимулюючим матеріалом, необхідними методиками для роботи з психологічною травмою. А якщо ми говоримо про фізичну травму, то це всякого роду доріжки, поручні, тренажери, методи, які будуть підні для фізичної реабілітації. We are doing our best to fill the rooms of specialists with different types of tests, methods which would encourage rehabilitation, help the rehabilitation of people in case of psychological trauma, and if the person has a physical trauma,
then there should be some treadmills, other physical equipment which help them to restore their functioning completely. Також намагаємося використовувати спеціалізовані, специфічні пристрої, обладнання, техніки, методики, як для того, щоб якомога краще, швидше діагностувати і за можливості реабілітувати, відновити стан здоров'я військового. As well, we are trying to use some specialized, even specific techniques, methods, equipment to diagnose as early as possible the special condition of the patient, to rehabilitate and bring them back to life as soon as possible. Але не дивлячись на всі виклики сьогодення, ми маємо деякі проблемні питання і невирішені, скажімо, на сьогоднішній день завдання. Taking into consideration all the challenges which we have as of today, we have a lot of problems and some unresolved situations. На сьогоднішній день в зв'язку з такими агресивними діями ворога нам не вистачає таких кадрів, спеціалістів з фізичної реабілітації, з медичної реабілітації, які б мали спеціалізацію фізичної терапії, ерготерапії, які можуть повноцінно функціонувати фізично, фізіологічно, працювати з військовими і щоб їх була достатня As of кількість. today, due to such aggressive actions of our enemy, we really feel the lack of specialized personnel, especially those who would work and be specialized in physical rehabilitation, medical rehabilitation, physical therapy, ergotherapy, and those who would be able to use all the advanced methods and techniques. На сьогоднішній день існують норми кадрового забезпечення, де на одного лікаря розраховується більш-менш норма пацієнтів. І ми намагаємося відійти від цієї прив'язки на лікаря пацієнтів чи на одного пацієнта, скільки може бути лікарів, для того, щоб якомога якісніше лікар, фізіотерапевт, психотерапевт міг надавати допомогу власне таким пацієнтам. As of today, we have some standards, some norms according to what number of patients one doctor can have, and we are doing our best not to be attached to such norms, to provide the highest quality of the assistance which such rehabilitation or physio specialists could provide to the militaries. Також намагаємося якомога раніше залучати на курацію психологів, передавати психологам для постійного супроводу, підтримки, курації пацієнтів навіть з мінімальними психологічними порушеннями. In addition to that, we really try to involve psychologists at the earliest stages for consistent support of the curation and even for those patients who demonstrate some minimal disorders. І враховуючи те, що фахівців було досить мало, бойові дії надзвичайно активні, інтенсивні, і на сьогоднішній день ми не можемо за короткий період часу вивчити таку кількість фахівців, яких би вистачило на всі Збройні Сили України. Taking into consideration active action of our enemy and the lack of specialists which we had at the beginning of the war, we are not able to educate the number of specialists which we need now to provide adequate support to our army within the short period of time. Звичайно, війна в Україні триває з 2014 року,
І ті фахівці, ті кадри, які були вивчені з 2014 року по сьогоднішній день, їх цілком вистачало для тієї кількості пацієнтів, які були до повномасштабного вторгнення. За минулий рік, за останній рік навантаження на лікарів, психіатрів, психологів та і фізіотерапевтів зросли в рази, тому за минулий рік ми не можемо в тій кількості підготувати кадри. І сьогодні це досить, скажімо так, негативно впливає на морально-психологічний стан самих фахівців, які змушені в надзвичайних умовах за великої інтенсивності надавати велику кількість допомоги. Of course, the war has been going on since 2014, and for that period of time, we were able to train the specialists, which number was quite enough to provide the care for those who were coming from war. But that was before the full-scale invasion. And for the last year, the burden on such specialists has grown significantly. And they are not able to provide care for the considerably growing number of traumatized militaries. And such situation also has negative impact on the doctors themselves, as they are under continuous stress situation. На сьогоднішній день ми прагнемо до створення мультидисциплінарних команд з психологів, психотерапевтів, психіатрів, для того, щоб вони були, скажімо так, впроваджені в усіх лікувальних закладах і могли мобільно надавати допомогу комплексну, психолого, психіатричну, психотерапевтичну. Today we are striving to create multidisciplinary teams which would include psychologists, psychiatrists and physicians who in the mobile way would be able to provide such complex type of approach to their patients. Звичайно, удосконалюємо та дорозвиваємо уніфіковані підходи до реабілітації, щоб вони були якомога менш затратними, але максимально ефективними. Of course, we are trying to improve some unified approaches to rehabilitation to make them of high efficiency, but at the same time to reduce the costs. Намагаємося щоденно планувати зайнятість нашого пацієнта, щоб його день проходив максимально ефективно з врахуванням необхідності пройти лікарів, обстежитись, виконати аналізи, попрацювати з психологом і щоб в нього залишився час на повноцінний відпочинок, сон і контакти з родичами. We also trying to plan the complete engagement for our patients. So it means that during their day they must go through medical examinations, through tests, consultations of psychologists, and at the same time have some time for relaxation, for sleep, and for communication with their families. Звичайно, навантаження на медичних фахівців, на реабілітологів є сьогодні колосальне, але тим не менше, не дивлячись на це, справляємося з допомогою, однак, що скоро буде перемога, навантаження зникнуть, а у нас буде відповідний позитивний досвід, і коли не доведеться займатися такою кількістю та організації медичної допомоги великій кількості людей, з якою сьогодні ми, в принципі, справляємось. Of course, the burden on medical specialists, especially those who are engaged in rehabilitation, is quite high, but we managed to provide help to all those who come for it, and we really hope that victory will come soon. And taking the positive experience of our partners and the end of war, we will not have such a big number of patients. Ми завжди відкриті до спілкування, до обміну досвідом і для того, щоб
полегшити роботу собі і завжди готові поділитися своїми навиками, не дивлячись на ті виклики, які сьогодні ми маємо від життя і від агресора. We are always open for communication, for exchange of appearance. We are ready to share all the experience and skills that we have, irrespective of all those challenges that we face from the side of the aggression country. Я усім дякую за увагу.